like Cheshta Sangha, Stamba and Gurugatrada in the conditions of Kaphavrata Vyanavayu. Next, the Vangasena has replaced the Vebadu by Kambavada, and which also mentioned the treatments of Kambavada like Abhyangam, Swedanam, Niruhavasti, Anuvasnavasti, Shirovasti and Virajana. Next, the Basavarajiam has explained the symptoms of Kambavada, which resembles the symptoms of Parkinson's disease, which include Karapadatale Kamba, Deha Brahmana, Nidra Bhanga, Kshinamadi. Okay, moving on to our case. So first one is case A, and a male patient who aged 41 years old. So he complained of gradual onset of stiffness. So basically, initially he is having some musculoskeletal issues also. Initially we are discussing about that, and later he manifested the Parkinson's symptoms. So gradual onset of stiffness over the right forearm for the past 3 months, okay, and developed lower back pain and stiffness for the past 2 months, with shooting pain radiating from lower back posterior to the thigh, and the pain aggravated by strenuous activities and relieved by taking rest, and the MRI revealed posterior and diffuse disc bulge at cervical and lumbar levels, and the stiffness and the pain over the he also complained about stiffness and pain over the right shoulder joint. He was saying that it was especially due to rigidity of his right hand. Whenever he strains, he used to experience this pain over the shoulder region, with the difficulty performing motor activities like writing and especially holding objects, even eating with his own hand. And over the past 3 weeks, he noted bradykinesia, masked faces, and low voice tone and generalized weakness. So he consulted an allopathic physician, and they have diagnosed with Parkinson's disease, like early onset Parkinson's disease, and he presented to our hospital for further management. This is case A. Next, case B, the 65 years old female patient. She had a 2-year history of progressive bradykinesia, resting tremor of right hand and rigidity with gradual worsening. Over the last 12 months, her family noticed increasing forgetfulness and difficulty performing daily activities, slowness in gait initiation, soft speech, that is hypophonia, and reduced facial expression, masked faces as observed. Mild apathy and disturbed sleep reported on psychiatric medication for sleep issues. Appetite was preserved, no history of head trauma and cerebrovascular accident, and she was diagnosed as a case of advanced stage of Parkinson's disease and currently on allopathic medication, presently for optimized management. So moving on to this general physical examination. So the general condition for case A was fair when compared to the case B. It was poor, and built both are moderate for case A and B, and the nourishment are also moderate. And on this height, case A was having 168 centimeters and weight 68.3 kgs, and the case B height is 156 centimeters and weight 58 kg. Next, we analyze the higher mental functions of both case A and case B. The appearance of case A was well groomed, while case B is poorly groomed. The behavior of both case A and case B was cooperative, and both cases are fully conscious. Delusion was present on case B and which is absent in case A. Emotion of case B is depressed and case A is normal. Faces. Both case A and case B has hypomimic faces, which means facial expressions are very less. Next, gait. Gait of case A was bradykinetic gait, which means decreased working speed with diminished arm sweep. And case B, fascinating gait with stooped posture, which is the typical gait of Parkinson's disease. And when analyzing the memory part, for case A, it was intact. There was not that much change because he was having this early onset. And for case B, it was like she was having difficulty in recalling rather than
recognition. Okay. And orientation, both were oriented about place, person, time, everything. And sleep was uninterrupted in case A, while the case B was having disrupted sleep due to secondary throat discomfort. Okay, so we are telling you that it's likely exacerbated by anxiety and mental tension. And the speech of case A was like monotonous and hypophonia. Monotonous means there is nothing much expressions in the syllables or anything. Hypophonia means in a very low pitched voice. And case B was also monotonous and hypophonia. And writing is for case A and for case B, both are micrographia with a slow and effortful writing. So micrographia in the sense initially maybe the letters may be big and eventually the size of the letter will be reduced. And we can see like we can easily write the things, but they are like very effortfully writing. Next we move on to the motor examination of both cases. The attitude of limb was normal in case A and which is partially flexed limbs in case B. Cogwillicity of right hand is present in case A. Mild cogwillicity is present in case B. Muscle power of case A was left hand 5 and right hand 4. And case B, left and right hand should be 4. Next, coordination part. The finger to nose test was negative in both cases and Robertson is also negative in both cases. Dysdiadochokinesia is negative in case A and which is present in case B. Then resting tremor is present in case B and which was absent in case A. On moving to the cerebellar dysfunction. The dysdiadochokinesia, as mentioned earlier, it's absent in case A and it was present in case B. And ataxia for that, case A was having this reduced arm swing, and for case B, she was having this small shuffling steps with the stooped posture, like the fascinating gait and the stooped posture as in Parkinsonism. And finger nose test, it was intact for in both case A and case B. And the nystagmus intentional tremor, both were absent in case A and case B. And the speech were, as discussed earlier, it's hypophonia. The sound, the volume was low-pitched voice. And the hypotonia is absent because both of them were presenting this rigidity. We can see the investigation part as case A. You can see it's already diagnosed with early onset, and case B, we can see a lesion involving at brain level involving substantia nigra. Diagnosis. The clinical features observed in case A and case B, which closely resembles the characteristic manifestations of Parkinson's disease. Case A is an early onset of Parkinson's disease, and case B is an advanced stage of Parkinson's disease. From an Ayurvedic perspective, these symptom pattern may correspond to Kambavada, suggesting a potential correlation between the two frameworks. And we primarily aimed in order to enhance So our aim of the treatment was to enhance overall quality of life and for daily functioning, as both of them presented with daily functioning disabilities, and to slow disease progression, as we all know that this is neurodegenerative disease, so we cannot reverse it fully, but we can slow down the progression, and to improve cognitive functions, speech, and also coordination. Next, we move on to the treatment aspect. The Indian medications were taken by case A was Maharasnadi Kashayam, Ksheerabala Nutanarthi, Yogaraja Gugulu, Chandraprabhavadi, Neurodite, Kabigachi Churnam, and Ashwagandha Arishtam. And the internal medications taken by case B includes Shangadravagam and Himgosit syrup, as she was complaining about throat discomfort and digestive issues, and then tab Anloma DS, as she was complaining about constipation also, Tribala Churnam, Prana Manduram, and Jellyfoot
and Kabikachurchonam and calcium notra, as you know, calcium supplement. Next, the Panchakarma procedures include Udvartana with Kolaguladadi Churna for 7 days, Matravasti with Dhanyandaram Edubhagam for 10 days, Nadiswedam with Karpura Marmani Thailam for 15 days, Abhyangam with Karpasastyadi Thailam plus Indupu for 5 days, Rajavanavasti 3 days, Shirodhara with Kshiravela 7 days, Kshiravela Thailam 7 days, Shashtika Pindaswedam for 3 days, then Yoga and Physiotherapy for 10 days. So, for case B, the Panchakarma procedures includes Udvartana with Kolakulatadi Churnam, we have done that for 4 days, and Matravasti with Dhanyandaram Edubhagam for 7 days, and Takradhara for 5 days, and Prichil with Kottam and Dhanyandaram Thailam, we have done that for 5 days, full body, and Talapodichil with Amalaki for 5 days, and Shirodhara with Kshiravela. We have done that for 4 days, and Shashtika Pindaswedam for 5 days, and Yoga and Physiotherapy for 10 days. Then the outcomes of case A, the fascias before treatment was hypomimic phase, and after treatment it was reduced. And the gait, bradykinetic gait with UPDR score 1. UPDR means Unified Parkinson's Disease Rating Score with 1, which means arm swings are slow or absent. After treatment, there was no evident changes noted. Speech. Before treatment, monotonous and hyperphonia with UPDR score 1, and after treatment, there was no evident changes. Writing. Micrographia, slow and effortful writing with UPDR score 2, which means slow and small item, writing letters reliable. After treatment, which was improved with UPDR score 1. Muscle tone. Cogwheel rigidity was present before treatment. After treatment, it was reduced. Muscle power. Left hand 5, right hand 4. And after treatment, there was no changes. Hygiene. Somewhat slow but no help required with UPDR score 1. After treatment, there was no changes. Hoyne and Yahase, which is a graded score for progression scale. Before treatment, which was stage 1, and after treatment, stage 1. No changes. The outcome for case B includes, so the appearance was before treatment poorly groomed, and after also it was no change, and facies like hypomimic facies, but after treatment it improved, but somewhat it too fluctuates, okay, according to the mood of the patient, and since she is having some depression, clinically diagnosed depression also, so it do fluctuates. And delusion. So, before treatment, she was present with UPDR score 1 and simply the daydreaming. And after treatment, there was no change. And gait is fascinating gait with stoop posture, UPDR score. Like, she doesn't need any kind of help. Or she can walk, and so that's why the UPDR score 2 and no change noted. And memory. As we discussed, the difficulty with recall rather than recognition with the UPDR score 1, and after treatment also there is no change we have noted, and the sleep was disturbed, and after treatment also there was no notable change, and speech was monotonous and hypophonia as we discussed, and with the UPDR score 2, and there was no change in that also after treatment. And writing, micrographia, slow and effortful writing with the UPDR score 2, and there was no change after treatment. And the attitude of the upper limb was partially flexed, and there was no change after the treatment also. And the muscle tone, she was having this mild cogwheel rigidity in the left hand, and there was no much change noted after the treatment also. And the muscle power of left hand was 4, and the right hand was also 4. And there was no notable change after the treatment also. And involuntary movements, like she was having this resting tremor, but only a very mild scale. That's why UPDR score 1. And after treatment also, we can see any change there. And about the hygiene, like help required to bathe and shower, very slow in hygienic care with the UPDR score. And after treatment also, there was no change in that. And freezing when walking. Okay,
So it's like when we are walking, like there is a sudden freeze noted. So occasional freezing when walking with UPDR 2, score 2, and there was no change noted in that. And the sensory complaint related, it was frequent painful sensation with UPDR score. Like she was always complaining about pain in throat area, and when we palpate also, she told us about the pain in the all 9 quadrants of the abdomen. So always she was complaining about the painful sensation. So that's why the UPDR score 3, and there was no change noted. And depression, yes, she was clinically diagnosed with depression with the UPDR score 3. And after treatment also there was no change noted. And with the Hoan and Yaha scale, she was having this stage 3. Okay, stage 3, because all she was having this pain and bilateral involvement with rigidity, and all the symptoms were present. So, and after treatment also there was no change. Next discussion. Mainly the Kambavada is, main pathology of Kambavada is Dhatu Kshaitanya Vadavyadi. So the main treatment of Kambavada is Brahmanat line of treatment. So the most of the symptoms of Parkinson's disease closely resemble the classical features of Kambavada described in Ayurvedic literature. The underlying pathology of is primarily Dhatu Kshaitanya Vadavyadi, and hence Virubhastamba Vadavyadi Chikitsa should be guiding principle in management. Consequently, adopting the Brahmana line of treatment becomes essential to alleviate the symptoms arising from Abadarpana pathology. So, Brahmana line of treatment should be administered to alleviate the symptoms arising from Abadarpana pathology. The treatments include Vasti, internal medications, Udvartanam, Shirodhara, etc. Importance of Vasti. Vasti therapy stimulates the enteric nerve system and influences the CNS through afferent impulses by chemo and baroreceptors, prompting neuroregulation. Yavanavasti exhibits both Shodhana and Rasayana actions, making it beneficial in Parkinson's disease management. Mainly, Parkinson's is a neurodegenerative disease. So, Rasayana type of treatment should be administered. So, Yavanavasti is the main treatment. Then, internal medications. Ayurvedic herbs like Brahmi, Bela, Kabikachu and Ashwagandha possess neuroprotective and anti-inflammatory action. These herbs help enhance cognitive function, reduce tremors and improve mobility in Parkinson's patient. And when we discuss about the Shirodhara, as you know, the Shirodhara balances the Vada and it calms the nervous system, and it pacifies the aggregated Vata dosha and improving the motor control, reducing the stiffness and tremors, and promoting mental calmness and better sleep. Okay. And provides neuroprotective and rejuvenating benefits using the medicated oils like Shirabala or Brahmithaila. And Shirodhara offers neuroprotective, anti-inflammatory and Rasayana effects, helping slow disease progression, as we discussed in the aim of our treatment, and enhance overall quality of our life. And Udvartana, mainly the symptoms like rigidity, the stamba, the tremors like kamba, impaired movement, skalidagati, and reduced activity, the cheshta hani, can be considered as kaba avrata vigna. Okay. So, avarana hara and srodo shodhana treatments such as Udvartana can be advocated to eliminate excess kaba and normalize Vyanavari. And when we conclude, so during the short duration of this treatment, we observed improvements in facial expression and functional abilities more in case A when compared to the case B, and with continued therapy for a few more days, even greater improvement could have been achieved in both cases, further enhancing the patient's quality of life. So if you guys having any questions regarding our case presentation, you can ask.
ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതില് പാർക്കിൻസോണിസം വരാറില്ലേ, നമുക്കതെങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അതായത് ഇപ്പോൾ അതായത് ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പാർക്കിൻസോണിസം വന്നൂടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ലൈക്ക് കേസ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കേസും വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പേഷ്യനോട് ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ടുണ്ടോ, മെഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആൻസൈറ്റിയുടെ മെഡിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ ഡിപ്രഷൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ്, അതും സൈക്യാട്രിക് ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പാർക്കിൻസോൺസ് എന്ന രീതിയിൽ വരിക. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ ആക്ച്വലി പേഷ്യൻറ്റിന് മുന്നേ മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതി, ബട്ട് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് പാർക്കിൻസോൺസത്തിൻ്റെ ഡിസീസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവൻച്വലി ആണ് ഒരു ഡിപ്രഷൻ ക്ലിനിക്കലി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയത്. പിന്നെയാണ് അതിലുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സോ അപ്പോൾ മറ്റേ ഈ ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലാത്തതില്, ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഇങ്ങനെ നോൺ ന്യൂറോ സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇങ്ങനെ ഡിപ്രഷനും സ്ലീപ്പും അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, സ്ലീപ്പ് പ്രഷനും അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് മെയിൻലി ഇപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ നോട്ട് മോട്ടർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഡിസീസിൻ്റെ ഈ ഒരു സിംറ്റംസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ തന്നെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയും അക്രൈനറ്റിക് റിജിഡ് ആയി നമ്മുടെ കേസ് എയിൽ അതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിലൊരു ബേസൽ ടൈപ്പ് വരുന്നതിലാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. പിന്നെ ബേസിക്കലി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ പ്രൈമറി ഈസ് അൺനോൺ കോഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറിയിലാണ് ഈ സൈക്യാട്രിക് റിലേറ്റഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ മോട്ടോർ സിംറ്റംസ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് എന്താണ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ഈ രണ്ടും ഐഡിയോപ്പത്തിക് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ പറയാം. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഹൈപ്പോഫോണിയ റീസൺ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയയിൽ റീസൺ പറഞ്ഞു. അതായത് ഇപ്പോൾ മെയിൻലി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിഡ് ബ്രെയിനിലുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നൈഗ്രിലുള്ള എന്താ നമ്മുടെ അവിടെ ഡോപ്പമിനർജിക് ന്യൂറോൺസിന് എന്താ പറ്റുന്നത് അവിടെ വായിച്ചിരുന്നോ? ഡീജനറേഷൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഡീജനറേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മെയിൻലി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടോർ സിസ്റ്റത്തിനാണ് അല്ലേ? മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വാക്കിങ്ങിൽ സ്പീഡ് കുറയുന്നത്, പോസ്ചറൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്കൊരു സ്പീഡ് കുറയുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരിക. അപ്പം മെയിൻലി ഇപ്പം മോട്ടോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അത് എന്തിനായിരിക്കും മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻ. അപ്പം സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷനായിട്ടാണ്, എന്ത് റിലേറ്റഡ് ഫങ്ഷനാണ്, എന്ത് കാരണമാണ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്? ലാരിങ്സ് അല്ലേ, നമ്മുടെ സൗണ്ട് ബോക്സ്. അപ്പം ആണ് പിന്നെ ഓൾറെഡി ലാരിങ്സ് മാത്രമല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ മസിൽസ്, ടങ് അങ്ങനെ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈവൻ സ്വോളോയിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി, സലേവേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ സിംറ്റംസും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. മേ ബി അതുകൊണ്ട് ആവാമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിൽ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ഇപ്പം അതർ മസ്കുലോസ്കെൽട്ടൽ, ഇപ്പം കേസ് എയിൽ മസ്കുലോസ്കെൽട്ടൽ ഇഷ്യൂസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ ഡിഫ്യൂസ് ഡിസ്ക് ബൾജും പെയിൻ റേഡിയേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കേസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ റെസ്റ്റ്. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മളൊരു പാർക്കിൻസൺസ് കേസിൽ മാക്സിമം പേഷ്യനെ ഇൻവോൾവ് ആക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് അവരെ ഹോർമോണിന്റെ ഡിക്ലൈൻ കാരണമാണല്ലോ മെയിൻ ഡിസീസ്. അപ്പൊ അതിന് മാക്സിമം ഹാപ്പി ഹോർമോൺ ആണല്ലോ. അപ്പം കൂടുതൽ എൻഗേജ് ആവുക, കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത്. അപ്പം അത് മൂഡിനെ ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹാപ്പി ഹോർമോൺ, അത് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ്, നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അതിന് എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോവുക, അതൊക്കെ മൂഡിനെ ഇതാകും. അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാൻ ഡോപ്പമീനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റഡിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത്. ഡോപ്പമിനെ മാക്സിമം കൺസ്യൂം ചെയ്യാനും ഉള്ള ഡോപ്പമിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലും പിന്നെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിലും അവരുടെ മൂഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മൂഡിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലും പിന്നെ ഡയറ്റ് ആയാലും എന്തായാലും ഓവറോൾ അതൊരു ബോഡീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്. അങ്ങനെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ മെഡിക്കേഷൻ എടുത്ത് എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ എടുത്താൽ നമുക്കൊരു സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചെങ്കിലും നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ
ചേഞ്ച് ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും കണ്ടില്ല പറഞ്ഞത്? എത്ര 14 days treatment അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര എടുത്താൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചിങ് നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഈ സിംറ്റംസ്, ഇപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് ട്രൂലി ഇപ്പം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക, പാർക്കിൻസോൺസും തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെറിഷറി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിൽ ഇപ്പോൾ വിൽസൺ ഡിസീസ് കാരണമൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള ആൻറ്റിഡോട്ട്, അബ്രകം, മൈക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ 2 കേസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ തന്നെ എന്താണ്, ഒന്ന് ഏർലി സെറ്റ്, ഒന്ന് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചാൽ സിംറ്റമാറ്റിക് റിലീഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ റിജിഡിറ്റിക്കൊക്കെ മൈൽഡ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മെയിൻലി ഇപ്പം ഇതൊരു ഡീജനറേറ്റീവ് ആണല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സിങ് എന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഏർലി ഓൺസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള പ്രോഗ്രഷനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഇത് പ്രോഗ്രഷനിലേക്ക് പോയില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ കേസ് എ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏർലി ഓൺസെറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു 14 ഡേയ്സിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്, അല്ലേ? പക്ഷെ കേസ് ബി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താലും ഇത് സൈക്യാട്രിക് സിൻഡ്രോം, റൈറ്റ്, ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് അത് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ, മേ ബി 1 മന്തോ, പിന്നെ കൂടെ ആ കേസ് ബി ഓൾറെഡി അലോപ്പതിക് മെഡിക്കേഷൻ എൽഡോപ്പോ എടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വെയിറ്റ് 150, കേസ് ബിക്ക് 156ഉം വെയിറ്റ് 68.3 കേസ് ബി 58. അതെ, ആർട്ടിക്കിൾസ്. Cases, among that one is also an early onset Parkinson's. So usually, according to the WHO global survey, in 1990 the incidence rate of this Parkinson's disease was only 11%. But according to the recent studies, in 2021 it has raised 15%. So that much incidence rate is increasing in this condition of this Parkinson's. And also, normally we used to see Parkinson's disease only after an age of 60s. But nowadays we are witnessing the case in early 40s itself. We are witnessing the case. So that much it is becoming a common disease. So it's the need of the time of our Ayurveda community to think about this disease, as it is, we know that it's a progressive neurological disorder that we can see. So our intention should be how we can improve the quality of life of the patient, as well as how we can improve their well-being. That should be our focus and that should be our aim. And today Dr. Aleena and Dr. Arya, they have beautifully presented the case before you. So may this platform create so much of ideas, so much of innovative ideas among us, so that we can create a better world, a better Ayurveda community. So hope that this case presentation series will continue throughout the period, so that we can discuss so more cases and we will be getting so much of innovative ideas about our Ayurvedic treatment modalities also. So once again, thanking you all for this presentation. Thank you.
പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ